kwamba katika uamuzi wa kihistoria, mahakama ya Uingereza imeamuru idara ya serikali ya Uingereza kutoa taarifa za mwisho za mawasiliano za wanajeshi 11 wa Uingereza wanaodaiwa kuwapa ujauzito wanawake nchini Kenya na kuwatelekeza wakati wa kutumwa nchini Kenya chini ya kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza Kenya Batuk. Kwa mara ya kwanza kuna mwanga kuwa huenda watoto waliotelekezwa Laikipia na Samburu wakawajua baba zao hivi karibuni. Hilda Kipto anaarifu zaidi. Vita vya kisheria ambavyo havijawahi kushuhudiwa vinaweza kuwa vya zaidi ya kesi 11. Uamuzi wa mahakama kuu ya Uingereza unaashiria mabadiliko ya kihistoria. Watoto wakubwa kwa wachanga wanawakilishwa na wakili wa kifalme Rob George. Hata hivyo, wakili wa mahakama kuu Kefa Ojijo anatoa habari kisheria ya hatma ya watoto hawa baada ya kesi ya kuwatafuta baba zao kufikishwa mahakamani. Because I have a lot of authority, I have been initially involved on the data collection and advisory on that matter way back from 2023. Yeah, remember there was a lot of public outcry, which then led to the public participation, forcing the Defense Committee of Parliament to move all the way to Nanyuki to have public participation. Ingawa kesi hii inawahusu watoto 11, Tume ya Haki za Kibinadamu ya Kenya inakadiria kuwa kunaweza kuwa na wengine zaidi ya 150 wote waliozaliwa na wanajeshi waliowekwa chini ya makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi kati ya Kenya na Uingereza. Mkataba huu ulianza mwaka 1964. The first assignment of every government is to protect its citizens. That is the first assignment guaranteed by the Constitution, is to protect its citizens. You see, the government must find and cannot therefore enforce any treaty or agreement that therefore violates the rights of its citizens. You see, because by that nature, it will be violating the most fundamental elements of the most fundamental principle of its constitution. Hukumu hiyo inaruhusu kutolewa kwa majina na anwani za mwisho zinazojulikana, ila katika kesi hii kumekuwa na pingamizi kutoka kwa Wizara ya Usalama, Idara ya Kazi na Pensheni kwa tetesi kuwa kuwasilishwa kwa habari za wanajeshi hawa Uingereza ili kufanywa uchunguzi kutakuwa kuna kiuka sheria za ulinzi wa data ya mwaka 2018. Itakuwa tishio kwa usalama wa kitaifa na kuwa watoto wanaozaliwa nchini ni wa Kenya. Ila ombi hilo lilikataliwa na koti. Hatua inayofuata itakuwa vipimo vya chembe na saba kumtambua baba, na ikiwa itathibitishwa watoto hawa wanaweza kupata uraia wa Uingereza, msaada wa watoto na haki za urithi. Aidha, watoto hawa wamekumbwa na changamoto si haba. Hilda Kipto, NTV.